Es war einmal im Westen, ist ein legendärer Spaghetti Western, der 1968 die Kino-Welt eroberte. Die Darsteller wie Charles Bronson, Claudia Cardinale und Henry Fonda prägten das Genre und hinterließen unvergessliche Eindrücke. Aber was ist heute aus ihnen geworden? In diesem Video schauen wir uns den Cast von damals und sehen, wie sich ihre Karrieren und Leben im Laufe der Jahre verändert haben. Erfahr mehr über die Geschichten hinter den Kulissen und entdeck, wie sich die Schauspieler seit dem Kultfilm entwickelt haben. Charles Bronson, der als rätselhafter Harmonika in Es war einmal im Westen brilliert, war 47 Jahre alt, als die Rolle des Einzelgängers übernahm, der auf der Such nach Reich war. Bronson, ein Mann von wenigen Worten, verkörpert perfekt die still, aber bedrohlich Natur seiner Figur. Im echten Leben war Bronson jedoch weit weniger geheimnisvoll. War zweimal verheiratet, zunächst mit der Schauspielerin Harriet Tendler, mit der zwei Kinder hat, aber auch dies zerbrach. Sein zweit mit der Schauspielerin Jill Ireland, die bis zu ihrem Tod in Krebs in seiner Zeit blieb, war für Bronson die glücklichste Zeit seines Lebens. Dennoch blieb in der Öffentlichkeit ein geheimnisvoller Mann. In seinen letzten Jahren litt an verschiedenen gesundheitlichen Problemen und starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs im Jahr 2003. Bronson hinterließ einen geschätzten Nachlass von $65 Millionen. Als einer der bestbezahlten Actionstars seiner Zeit war Bronson finanziell gut abgesichert. Sein Vermögen wurde nach seinem Tod größtenteils von seiner zweiten Frau, Jill Ireland, und seinen Kindern geerbt. Bronson und Ireland letten zusammen, bis sie 1990 in Krebs starb. Bronson investiert viel in Immobilien und besaß mehrere Ländereien. Sein Erbe umfasst auch eine Reihe von erfolgreichen Filmen, die bis heute einen wichtigen Platz in der Popkultur haben. Jason Robards, der den sanftmütigen und entschlossenen Manuel Cheyenne Gutierrez in Es war einmal im Westen spielt, war 1968 46 Jahre alt. Cheyenne war ein komplexer Charakter mit einer mysteriosen Vergangenheit und einer ausgeprägten Moral, die ihm half, sich in der von Gewalt und Korruption geprägten Welt zurechtzufinden. Robards selbst hat jedoch mit vielen persönlichen und beruflichen Herausforderungen zu kämpfen. War dreimal verheiratet, zuerst mit der Schauspielerin Lauren Bacall, mit der zwei Sohn hat, aber ihr zerbrach nach 11 Jahren. Danach die Schauspielerin Lois Smith, doch auch dies endet in einer Trennung. Robards kämpft zeitweise mit Alkoholismus und Verlor aufgrund seiner persönlichen Probleme viel Rollen. Trotz allem blieb ein geführter Schauspieler. Robards starb im Alter von 78 Jahren an den Folgen von Krebs im Jahr 2000. Sein letzten Jahr verbrachte größtenteils zurückgezogen und kämpfte mit gesundheitlichen Problemen, die durch sein Alkoholerkrankung verschärft wurden. Hinterließ einen geschätzten Nachlass von etwa $10 Millionen. Obwohl Robards viel Zeit mit persönlichen Kämpfen verbracht, hat eine herausragende Karriere als Schauspieler und war bekannt für seine Vielseitigkeit. Woody Strode spielt 1968 im Alter von 54 Jahren die Rolle de Truan Stoney, einer jener Wertkargen Begleiter, die bereit sind, für das Richtig zu kämpfen, auch wenn sie Leben kostet. In Strode spiegelt sich viel von seinem eigenen Charakter wider, stolz, loyal und oft unterschätzt. Vor seiner Filmkarriere war Strode ein geführter Athlet, einer der ersten afroamerikanischen Fußballspieler in der NFL. Doch trotz seiner körperlichen Präsenz und Talente bekam in Hollywood selten Hauptrollen, rassistische Stereotypen und strukturelle Barrieren verhinderten den großen Durchbruch. Sein Privatleben war von Entwurzelung geprägt. Erriet eine hawaiianische Prinzessin namens Lukialuana Kaliloa, mit der zwei Kinder hat, aber das Paar let viel Jar getrennt, de seine Karriere in die USA und nach Europa führt. Seine Tochter starb tragisch jung an Leukämie, was Strode Zeitlebens mit sich trug. Starb im Alter von 80 Jahren an Lungenkrebs im Jahr 1994.
Sein Gestschatster Nachlass Betrug etwa $1.5 million. Let zuletzt zurückgezogen in Kalifornien, von Erinnerungsstücken und sein Sport, Filmkarriere. Für viel Bleit ein Stiller held de Kinos, dessen Gesicht man kennt, aber dessen Geschichte kaum jemand kennt. Gabriele Ferzetti spielt in war einmal im Westen die Rolle de Morten, eines machtigen Eisenbahnmagnaten, der von Machtgier getrieben wird. 1968 war Ferzetti 43 Jahre alt schon ein erfahrener Schauspieler, der in vielen italienischen internationalen Produktionen zu sehen war. Trotz seines Erfolges auf der Leinwand war sein Privatleben von Drama geprägt. Ferzetti war zweimal verheiratet, zuerst mit der Schauspielerin Adriana Osti später mit der Schauspielerin Regisseurin Barbara de Rossi. Beide hen en dieten jedik aufgrund von Unstimmigkeiten persönlichen Differenzen. Ferzetti war bekannt für sein komplizierten Beziehungen die Unruhe, die sie in seinem Leben versagten. Hat eine Tochter, die sich später aus der Schauspielerei zurückzog, ein privates Leben zu führen. Ferzetti starb im Alter von 90 Jahren im Jahr 2015, nachdem in seinen letzten Jahren noch in einigen kleineren Rollen zu sehen war. Seine Familie war immer in seiner Seat, aber sein Leben war, wie in vielen seiner Rollen, ein ständiger Kampf gegen ihr Konflikt aus ihr Herausforderungen. Ferzetti hinterließ einen Gestschätzten Nachlass von etwa $5 million. Ferzetti, der in zahlreichen internationalen Produktionen mitspielt, hat eine Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Keenan Wynn stellt 1968 im Film war einmal im Westen den korrupten Sheriff dar, ein Nebenfigur, die sinnbildlich für die moralisch zerfallende Ordnung im Westen stand. Beim Dreh war 52 Jahre alt längst ein Veteran der amerikanischen Kinos, bekannt für sein markantes Gesicht, sein rau Stimme sein Talent, soll komisch als auch dramatisch Rollen mit tief zu füllen. Sein Privatleben war von tragischen Brüchen geprägt. War zweimal verheiratet, zuerst mit Evelyn Abbott, mit der drei Kinder hat. Doch die zerbrach dramatisch, als sich in Wynn's besten Freund verliert, niemand Geringers als Frank Sinatra, der sie später erriet. Dieser verrat traf Keenan tief, sprach wieder ein Wort mit Sinatra. Dies weit mit der Schauspielerin Charlie Hudson war ruhiger, aber kinderlos zueinander distanziert. Seine Tochter Hilda starb 1979 bei einem Autounfall, was in tief Trauer stürzt. Wynn kämpft mit Alkoholproblemen, phasenweiser Depression schwerem Asthma. Trotz alledem stand bis ins hohe Alter vor der Kamera. Starb im Alter von 70 Jahren an einer Herzerkrankung im Jahr 1986. Sein Gestschätzter Nachlass betrug etwa $5 million, darunter Immobilien in Los Angeles ein beeindruckend Sammlung klassischer Motorräder. Henry Fonda, der 1968 als der skrupellos Mörder Franken war einmal im Westen auftrat, war zu dieser Zeit 63 Jahre alt. Sein Rolle als unbarmherziger Rechingel hinterließ einen bleibenden Eindruck festigt seinen Status als einer der großen Schauspieler Hollywoods. Doch das Leben hinter der Leinwand war für Fonda nicht weniger dramatisch. War zweimal verheiratet, zuerst mit Margaret Sullivan, mit der zwei Kinder hat, aber die scheitert nach nur 5 Jahren. Später erriet die Schauspielerin politisch Aktivistin Shirley Adams, doch auch dies Beziehung endet in einer schmerzhaften Trennung. Fonda hat einen schwierigen Vater-Sohn-Beziehung mit seinem eigenen Kind, Peter Fonda, was zu emotionalen Spannungen führt. Sein letzten Jahr waren von gesundheitlichen Problemen geprägt, starb Alter von 77 Jahren und den Folgen von Herzversagen im Jahr 1982. Trotz seiner Erfolg auf der Leinwand blieb das Leben für Fonda ein bitteres Geschichte. Hinterließ einen Gestschätzten Nachlass von etwa $20 million. Trotz seiner bedeutenden Karriere war dafür bekannt, relativ beschieden zu leben einen großen Teil seines Einkommens in wohltätige Zwecke zu investieren. Paolo Stoppa verkörpert 1968 in war einmal im Westen die Rolle de Sam,
ein eher unauffällig Figur, doch ein Symbol für die violent Manner, die in die Rau Gewalt de Westens hineingezogen werden. Stoppa war zu dieser Zeit 62 Jahre alt und galt als einer der angesehensten Theaterschauspieler Italiens. Sein Filmdebüt hat bereits in den 1930er Jahren gegeben, aber trotz seiner großen Begabung blieb ihm der international Durchbruch verwehrt. Sein Leben war von beruflichem Perfektionismus und persönlicher Unsicherheit geprägt. Stoppa war mit der Schauspielerin Rina Morelli verheiratet, mit der ein sehr eng, aber oft auch spannungsgeladene Ehe führt, geprägt von Eifersucht und Konkurrenzdenken auf der Bühne. Sie hatten einen Sohn, Carlo, der später Anwalt wurde und sich bewusst gegen eine Karriere im Rampenlicht entschied. Obwohl Stoppa auf der Bühne stets souverän wirkt, litt privat unter Depressionen und einem tiefen Gefühl der Entfremdung vom Publikum der neuen Generation. Starb im Alter von 81 Jahren und den Folgen eines Schlaganfalls im Jahr 1988. Sein geschätzter Nachlass belief sich auf rund $2 Millionen, vor allem aus Theatergan und Tantimen Alterfilmproduktionen. Stoppa verbracht sein letzten Jahr zurückgezogen in Rom, wo sich zunehmend der Malerei und dem Schreiben widmet. Jack Elam war 48 Jahre alt, als 1968 den Schurkischen und Dreisen Snakey in war einmal im Westen spielt, eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschrieben war. Mit seinem markenten skillenden Blick und seinem zerzossen Äußeren war Elam ein Spezialist für zwielichtige Figuren und war dadurch fast zu einer Karikatur seiner selbst. Doch hinter dem grotzken Äußeren steckt ein Mann, der einst als Buchhalter gearbeitet hat, beaver sich in die Filmwelt wagt. Elam war Zeitlebens mit Jean Elam verheiratet, einer Frau, die in aus der schlimmsten Zeit seiner Karriere holt, einer Phase, in der durch Alkoholmissbrauch fast alles verlor. Sie hatten 3 Kinder, darunter eine Tochter, die in multipler Sklerose erkrankt und über viel Jahr gepflegt wird. Elam selbst kämpft mit der Einsamkeit, die durch seinen besonderen Typus in Hollywood verstarkt wird, war ein Mann für Nebenrollen, nie für den großen Ruhm. Starb im Alter von 82 Jahren in Herzversagen im Jahr 2003. Sein geschätzter Nachlass lag bei etwa $3 Millionen. Elam lebt zuletzt in Oregon, wo sich der Landwirtschaft widmet und in seiner schon alte Western auf VHS sammelt. Sein Lachen, sein Blick und sein Gestik bleiben unvergessen, ein Unikat de Western Genres. Saturno Cerra spielt 1968 in war einmal im Westen ein weiteres Mitglied von Franks Band, zu sehen in der Eröffnungsszene im Zug. Cerra, damals 44 Jahre alt, war ein typischer vertreter jener italienischen Darsteller, die in zahllosen Spaghetti-Western als Schweigen Killer, Cowboys oder Revolverhelden auftreten. Mit seinem kantigen Gesicht, dem scharfen Blick und der schweigsamen Präsenz war ein vertrauter Anblick in über 50 Genrefilmen, doch sein Name blieb weitgehend unbekannt. Cerra war ein scheuer, fast schüchterner Mensch, der das Rampenlicht mied und sich abseits der Kamera kaum äußert. War über 50 Jahre lang verheiratet mit Katharina Dalba, einer Himalayan Opernsängerin. Das Paar hat 3 Kinder, Lorenzo, Paolo und Silvia, und let ein zurückgezogenes Leben in der Nähe von Perugia. Die Ehe galt als harmonisch, aber das Verhältnis zu seinem Sohn Lorenzo war jahrelang angespannt, da dieser sich gegen ein künstlerisch Laufbahn entschied und Banker wurde. Cerra zog sich in den 1990er Jahren vollständig aus dem Filmschaft Zurich und widmet sich der Imkerei, sein klein Honigproduktion war sein ganzer Stolz. Starb im hohen Alter von 91 Jahren in altersbedingtem Organversagen im Jahr 2015. Sein geschätzter Nachlass belief sich auf rund €300,000, bestehend aus einem kleinen Bauernhaus, einem alten Alfa Romeo und rechten in einigen Filmproduktionen. Lionel Stander verkörpert 1968 in war einmal im Westen den Barman, ein klein, aber markante Rolle, wie typisch für in war. Stander war beim 60 Jahre alt und hat zu diesem Zeitpunkt bereits ein lang und bewegt Karriere hinter sich, hohen, aber auch tiefgreifender Rückschläge.
In den 1930 und 1940 Jahren war ein gefragter Nebendarsteller in Hollywood, bekannt für seine raue Stimme, seinen unverkennbaren New Yorker Akzent und seine charismatische Leinwandpräsenz. In dieser Zeit schlug sich als Borsenmakler durch und Arbeit in Europa, beaver Ende der 1960 ein Comeback feiert, unter anderem mit seiner Rolle in Leones Western-Klassiker. Privat war Stander sechsmal verheiratet, wobei kein von Dauer war. Hat sechs Kinder von vier verschiedenen Frauen, doch die Beziehungen zu ihnen galten als angespent, vor allem durch sein häufigen Ortswechsel und seinen unsteten Lebensstil. Dennoch blieb ein unermüdlicher Kämpfer, für seine Karriere, seine Überzeugungen und für seine Eigenständigkeit. Starb im Alter von 86 Jahren in Lungenkrebs im Jahr 1994. Sein Gestschatster Nachlass betrug etwa $4 Millionen, größtenteils aus Späteren Fernshof tritten, darunter die Folgreich Serie Hart aber herzlich, in der wieder breit Anerkennung fand. Frank Branagh spielt 1968 ein weiteres Mitglied von Franks Band, stumm, bedrohlich, einer dieser typischen Männer im Hintergrund, die Gewalt Australien, ohne ein Wort zu sagen. War damals 34 Jahre alt und hat bereits in etlichen Western und Actionfilmen als Statist oder Nebenrolle mitgewirkt. Geboren in Lyon, Spanien, begann Branagh seine Karriere als Stuntman und arbeitet sich langsam in der Filmwelt hoch, blieb jedoch Zeitlebens auf hart, wortkarge Rollen festgelegt. War nur einmal verheiratet, mit Teresa Munoz, einer Krankenschwester aus Madrid, doch die hielt nur 8 Jahre. Aus dieser Verbindung ging eine Tochter hervor, Lucia, die über alles liebt, aber nach der Scheidung selten sah, da Teresa mit nach Argentinien auswandert. Branagh let zurückgezogen in Madrid, kämpft mit gesundheitlichen Problemen, und fand Trost in langen Spaziergängen und alten Schwarzweißfilmen. Galt als sanfter Mann mit einem harten Gesicht, melancholisch, freundlich, aber innerlich gebrochen durch die permanente Ablehnung größerer Rollen. Starb im Alter von 77 Jahren in einer Lungenentzündung im Jahr 2012. Sein Gestschatster Nachlass belief sich auf etwa €180.000, bestehend aus einer kleinen Wohnung, einer Altersrente und wenigen Rechten in alten Filmproduktionen. Aldo Berti spielt 1968 in war einmal im Westen ein Mitglied von Franks Band, zu sehen in der berüchtigten Poker-Scene, kurz vor dem Überfall auf die McBain-Family. Damals war Berti etwa 32 Jahre alt, ein junger italienischer Schauspieler mit einem rauen, intensiven Ausdruck, der perfekt zum harten Ton des Films passt. Die Rolle war klein, aber Berti verstand es, selbst aus wenigen Augenblicken ein gefährlich Präsenz zu machen. In den 1970 Jahren zog sich enttäuscht aus dem Filmschaft Zurich und arbeitet fortan als Synchronsprecher und gelegentlich als Theaterschauspieler in Florenz. Auch privat verlief sein Leben nicht ohne Schatten. War zweimal verheiratet, zuerst mit der Kostumbildnerin Maria Lancia, mit der zwei Kinder hat, Giacomo und Elisa. Nach der Scheidung let viel Jahr alien, in den 1980 Jahren die 20 Jahre jüngere Journalistin Antonella Rovere erritet. Die galt als instabil, trennten sich mehrfach, blieben jedoch bis zu seinem Tod verheiratet. Berti kämpft Zeitlebens mit Selbstzweifeln und Depressionen, besonders durch das Gefühl, vom Kino vergessen worden zu sein. Starb im Alter von 74 Jahren in den Folgen eines Schlaganfalls im Jahr 2010. Sein Gestschatster Nachlass belief sich auf etwa €250.000, hauptsächlich aus Immobilien, einem kleinen Sommerhaus in der Toskana und Geringen Tantimen. Claudia Cardinale war 1968 mit 30 Jahren in der Rolle der Jill McBain das emotionelle Zentrum des Films. Ihr Darstellung der starken, aber verletzlichen Frau, die in ein brutal Mannerwelt geworfen wird, gilt bis heute als ein ihrer besten Leistungen. Cardinale war zu dieser Zeit bereits ein international geführter Star, schon, selbstbewusst und voller Ausstrahlung. Doch Privatleben war gezeichnet von innerer Zerrissenheit.
Bereits als Teenager wurde sie Opfer sexueller Gewalt, aus der ein Sohn Hervorging, den sie anfangs als ihren Bruder ausgab, wie ein Geheimnis, das sie lang belastet. Sie war viel jar mit dem italienischen Produzenten Pasquale Squitieri liiert, mit dem sie eine Tochter, Claudia, bekam, doch die Beziehung war von Eifersucht, emotionalem Missbrauch und Hoffnungen Trennungen geprägt. Trotz aller Widerstand kämpft Cardinale unbeirrbar für ihre Karriere und für Frauenrecht. Heute, mit 87 Jahren, let sie zurückgezogen in Paris, umgeben von Fotos, Auszeichnungen und Briefen altercollagen. Sie leideten fortschrittender Demenz, wurde aber liebevoll von ihrer Tochter betrut. Geschätzter Nachlass wurde auf etwa 12 Millionen Euro geschätzt, darunter Immobilien in Rom und Paris sowie Einnahmen aus Tantimen und Biografien. Marco Zwinelli war 1968 29 Jahre alt, als die Rolle de Feigen Mittelsmanns Wobble spielt, wie ein Schleimiger Informant, der zwischen Frank und Morten laviert. Die Rolle war klein, aber durch Zwinellis Spiel bemerkenswert eindringlich. Es war einer seiner wenigen Auftritt vor der Kamera. Bald darauf entschied sich, die Schauspielerei aufzuüben und einem geregelteren Leben nachzugehen. Studiert Philosophie in Bologna und wurde Lehrer für Ethik und Filmgeschichte, ein Beruf, den über 3 Jahrzehnten mit Leidenschaft ausübt. Erritet sein Jugendliebe Chiara, mit der zwei Tochter bekam, Sophia und Martina. Die Familie let zurückgezogen in der Emilia-Romagna, weit weg vom Trubel der Filmwelt. Zwinelli blieb jedoch seit seines Lebens ein leidenschaftlicher Kinoliebhaber. Auch im Ruhestand engagiert sich renamtlich in Filmclubs und schreibt gelegentlich Essays über Ethik im Western. Heute, mit 86 Jahren lebt in einem kleinen Haus in den Hügeln nahe Medina. Sein geschätzter Nachlass betragt rund 800.000 Euro, bestehend aus Immobilien, einer Pension und kleinen Einkünften aus Filmrechten. Marco Zwinelli ist ein Beispiel für einen Menschen, der Kurs das Rampenlicht betrat, und den ein erfüllt, aber stilles Leben in der Tiefe der Realität fand. Raffaella Leone war 7 Jahre alt, als sie im Film Es war einmal im Westen das kleine Mädchen am Bahnhof von Flagstone spielt, ein stumm, aber symbolisch aufgeladene Rolle, die kindlich Unschuld in einer zunehmend brutalen Welt verkörpert. Als Tochter des berühmten Regisseurs Sergio Leone wurde sie für die Szene spontan besetzt, jemals zuvor oder Danik Schauspielunterricht genommen zu haben. Dies kleine Rolle blieb ihr einzig im Kino. Nach dem Dreh wuchs sie abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf und entschied sich bewusst gegen eine Karriere in der Filmbranche. Sie studiert Literaturwissenschaft in der Universität La Sapienza in Rom und macht sich später einen Namen als Lektorin und Filmhistorikerin. Besonders bekannt wurde Essayband über das italienische Kino der 60er und 70er Jahre, in dem sie auch das Werk ihres Vaters kritisch beluchtet. Sie erritet den Regisseur Enzo Zorzi, mit dem sie zwei Kinder bekam, Giulia und Matteo. Die Ehe hielt über 15 Jahre, zerbrach jedoch in den späten 1990ern aufgrund zunehmender Differenzen über Familien und Berufsrollen. Heute, mit 64 Jahren, let Raffaella Leone zurückgezogen in Rom geschätztes Vermögen liegt bei etwa 1,2 Millionen Euro, hauptsächlich bestehend aus Verlagsrechten, einem Apartment in Trastevere und in Teilen in der Leone Filmgesellschaft. Fabio Testi war 1968 27 Jahre alt, als in Es war einmal im Westen ein weiteres Mitglied von Franks Band verkörpert, ein kleine Rolle, die jedoch der Auftakt zu einer langen und erfolgreichen Schauspielkarriere wurde. Testi, ursprünglich als Stuntman tätig, nutzt die Gelegenheit im Set, sich in die Aufmerksamkeit der Regisseur zu spielen. Bereits wenige Jahre später wurde zu einem der markantesten Gesichter der italienischen Kinos der 70er Jahre, insbesondere in Thrillern und Politfilmen. Sein Privatleben war von Glanz und Skandalen geprägt, hat Beziehungen mit zahlreichen bekannten Schauspielerinnen, darunter Ursula Andress und Charlotte Rampling. Später erritet die Spanish Schauspielerin Lola Navarro,
mit der drei Kinder hat, Eduardo, Sviva und Tommaso. Die Ehe hielt über 2 Jahrzehnte, beaver sie sich einvernehmlich trennten. Hut let Testi mit 84 Jahren zurückgezogen am Gardasee, wo ein Olivenplantage betreut. Trittner nach selten öffentlich auf, engagert sich jedoch für Weltprojekt und lokale Kulturverein. Sein Geschäftsster Nachlass betragt rund 6 Millionen Euro, besthend aus Landbesitz, Filmrechten und Investitionen. Fabio Testi ist einer jener Schauspieler, die nie ganz verschwunden, ein verlässlicher Charakter, soll im Leben als auch auf der Leinwand. Simonetta Stefanelli war 14 Jahre alt, als sie 1968 die junge Maureen McBain spielt, ein zartes, schweigsames Mädchen inmitten eines brutalen Familiendramas. Sie wird später berühmt durch ihre Rolle als Apollonia in der Pate, Dr. wird für sie schnell zur Last. In jungen Jahren wird sie auf ihre Schönheit reduziert, erhielt Rollenangebot, die sie als sexistisch und entwürdigend empfand, und zog sich bereits mit 20 aus dem Filmschaft Zurich. Stefanelli war mit dem Schauspieler Michel Placido verheiratet, mit dem sie 3 Kinder hat, darunter die Schauspielerin Violante Placido. Die Ehe war turbulent, geprägt von Leidenschaft und öffentlichem Streit, und endet in einer bitteren Scheidung. Danach führt sie ein ruhigeres Leben, gründet ein eigens Lederwarengeschaft in Rom und wird als Unternehmerin erfolgreich. Hut let sie mit 71 Jahren wieder etwas zurückgezogen, schreibt in einer Autobiografie und verbringt viel Zeit mit ihren Enkelkindern. Geschäftsster Nachlass betragt etwa 4 Millionen Euro. Sie bleibt ein Beispiel dafür, wie man sich von einem übermächtigen Image befreien und ein neues Leben aufbauen kann, fernab der Kamera, aber nicht ohne tief. Wer ist Ihr Lieblingsfigur aus war einmal im Westen, wie fühlt es sich für Euken, zu wissen, dass einige der geliebten Darsteller leider nicht mehr unter uns sind? Teilt Ihr Gedenken gern unten in den Kommentaren, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wenn euch unsere Videos gefallen, vergesst nicht, einen Daumen hoch da lassen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit kein Updates verpasst. Danke, dass Teil unserer Community seid.